4 lecture we are going to talk about intestinal flagellate, صوتيات المعوية. Intestinal flagellate parasitize on almost all vertebrates. تطفل على معظم الفقاريات. One host can host several parasite species, and intestinal flagellates are equipped with different organs to move or to stabilize themselves inside the intestine. طبعا هي مزودة بأعضاء حتى تثبت نفسها في الأمعاء تاعت الفقريات. These include the flagella, the undulating membrane, the exostyle, and the sucking disc. تمتلك غشاء متموج والأصوات والقلم المحوري exostyle and the sucking disc اللي هو القرص المعص. They are transmitted from one host to another by cysts in most cases. تنتقل عن طريق الأكياس. And the transmission can also be made through the trophozoites, such as in the case of Trichomonas Viginalis. وأيضا تنتقل هذه الصوتيات عن طريق التروفوزوتات مثل Trichomonas Viginalis. First example, we are going to study Giardia lambelia. Giardia is a protozoan parasite that colonizes and reproduces in the small intestine of humans and cause the giardiasis. The trophozoite, which ranges between 12 to 15 microns, look like a wide pair in the anterior end and narrow in the back, which is symmetrical. زي ما انتم شايفين هذا هو تروفوزويت بتاع جارديا لامبيليا بيعيش مع الإنسان وهو بيشبه النجاسة ضيق من الخلف وواسع من الأمام. It consists of 2 nuclei, each containing large central nuclear particles. Centrosome also contains exonemes and 4 pairs of flagella. تحتوي على 8 أو 4 أزواج من الأصوات. وشايفين في النيوكليوس 2 nuclei, each contains large centrosome. The cyst has a diameter of between 9 to 12 microns and has a smooth wall. It usually consists of 4 nuclei and differs from a trophozoite in that it does not contain a flagella or sucking disc. Life cycle. Cysts are the main way of infection because the wall of the cyst is broken by the effect of digestive juices, often in the upper part of the small intestine. Its contents are released directly into 2 trophozoites, each of which grows and multiplies. The reproduction takes place in the lower part of the intestine. Then the cysts are shed outside with the feces where they transmitted into another host. Pathological and clinical symptoms. The symptoms may not appear in many patients. ممكن ما تظهر الأعراض على العديد من المصابين. But these symptoms appear to be about 20% of the infected persons. After incubation period of 1 to 3 weeks from the infection, the parasite leads to different physiological disorders in the host, such as intestinal villus atrophy, changes in architecture of the intestinal villi, ضمور في الزغبات المعوية, enlargement of intestinal lymph nodes, تضخم في العقد الليمفاوية, increase in the number of lymphocytes, زيادة في عدد الخلايا الليمفاوية, and malabsorptions of sugars, fats, and vitamins such as vitamin A and vitamin B12. عنصر في امتصاص السكريات, الدهون والفيتامينات like vitamin A and vitamin B12. Also anemia and hypogamma globulin anemia, immune protein deficiency, حدوث فقر دم ونقص جاما globulin الدم اللي هو نقص في البروتين المناعي. All these are pathological and clinical symptoms appear in the
infected person with Giardia lumpicus. In terms of symptoms, من حيث الأعراض, most of the patients complain of gastrointestinal disorders. بيكون عندهم اضطرابات معوية. Abdominal upset. طبعا وتطبل في البطن. Yellow smelly diarrhea. إسهالات صفراء كريهة الراحة. And the stool is soapy liquid but free of blood or pus. طبعا وبراز سائل صابون القوام ولكنه خالي without blood or pus خالي من الدم والقيح. Also characterized by anorexia, malaise, nausea, abdominal pain and vomiting. برضو بتصف المصاب بفقدان الشهية، anorexia، توعق، malaise، غثيان، nausea، وأيضا abdominal pain and vomiting، تقيؤ آلام بطنية. The symptoms and complications of the disease appear to be particularly severe in children. بكون طبعا حاد في الأطفال هذه الأعراض. In addition to the above, may prevent their normal growth, weight loss, and decline in intelligence and mental development. طبعا بحول دون نمو الأطفال نموهم الطبيعي ولا انخفاض وزنهم وتراجع في نسبة ذكائهم ونموهم العقلي. Diagnosis. عملية التشخيص. Diagnosis is performed by examining the patient's stool to inspect Giardia cyst or trophozoite. طبعا بيتم التشخيص من خلال فحص براز المريض للتفتيش عن أكياس الجارديا أو التروفوزوتات. Epidemiology and prevention. الوبائية والوقاية. Giardia is spread throughout the world, especially in temperate and warm areas. It transmits through contaminated water or food, and most important transmission way is through the water. تنتشر طبعا الجارديا في مناطق مختلفة من العالم وبشكل خاص في temperate and warm areas في المناطق المعتدلة والحارة، وهي بتنتقل عبر الماء والطعام الملوث بالأكياس. But the most important transmission way is through the water. ويعتبر الماء هو أكثر أهمية في عمل نقل الطفيل. It may be contaminated by public water and toilet leaks to drinking water, or as a result of poor filtering of drinking water, because of polluting animals that dig into tunnels that may reach water springs, or because of direct contact between human and dogs. طبعا نتيجة سوء تصفية المياه الشرب أو بسبب الحيوانات القاردة الملوثة اللي بتحفر إلها أنفاق تصل إلى ينابيع المياه وبتسبب التماس ما بين الإنسان والكلاب. Prevention. How to prevent the infection is by the following the rules of health in food and drink, the elimination of rodents and away from the contact with dogs, and the quality purification of drinking water, and prevent the leakage of sewage by the regular health monitoring of these facilities باتباع قواعد صحية في المأكل والمشرب والقضاء على القوارض والابتعاد عن التماس مع الكلاب. ولازم وجود تصفية جيدة لمياه الشرب. Good quality purification of drinking water. أول حيلولة دون تسرب مياه المجاري إليها، وذلك بالمراقبة الصحية الدائمة لهذه المرافق. Treatment أو العلاج. The drug used to treat the giardiasis is metronidazole, which is the flagyl. العلاج المستخدم لداء الجارديا هو المترونازول أو الفلاجيل. Second example of flagellates, Trichomonas viginalis. Trichomoniesis is one of the most common sexually transmitted diseases, STDs, transmitted through sexual contact. The cause of this disease is a type of primary anaerobic flagellate protozoan parasite called Trichomonas viginalis. طبعا هذا المرض المشعرة المهبلية Trichomonas viginalis من أشهر الأمراض المنقولة جنسيا، حيث تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي المباشر، وسبب هذا المرض نوع من الطفيلات اللهوية الأولية المصوتة اللي تسمى بتراكوموناس فيجيناليس. Morphology
of Trichomonas viginalis الشكل العام. The dimensions of trophozoite range from 15 to 18 microns, a colorless, wide pear shape in the anterior and narrow in the posterior end, like in this figure 4. The body is equipped with 4 front flagella, 1, 2, 3, 4 flagella, and another posterior flagellum connects to the body with undulating membrane. This is undulating membrane. And held in its movement also contains an exostyle. The body contains an oval nucleus located in the front of the body. The endoplasm also contains chromatin granules. There is no cyst formed to this parasite. This parasite is found as a trophozoite. There is no cyst in the case of Trichomonas viginalis. Life cycle. The parasite is present in the vagina in women and in the urethra in men. توجد طفيل في المهبل عند السيدات وفي مجرى البول عند الرجال. Therefore, transmission in most cases is through sexual contact and contact with the genitals of both parties, and the parasite moves from the infected person to the other person. In very rare cases, infection is caused by the use of special tools, bath towels, or hot tubs where the parasite can live. بمعنى ممكن من النادر استخدام الأدوات الخاصة أو مناشف الاستحمام أو أحواض الاستحمام الساخنة حيث يستطيع الطفيل أن يعيش. Symptoms in women: vaginal mucus secretion with bad smell similar to the smell of fishy odor, green or yellow color. من الأعراض عند السيدات إفرازات مهبلية رغوية كريهة الرائحة تشبه رائحة السمك خضراء أو صفراء اللون. The second symptom: itching in the vaginal area, the labia and the upper part of the thigh, and labia may become swollen a little bit. طبعا حكة في منطقة المهبل والشفتين والجزء الداخلي العلوي من الفخذ ممكن تصبح شفتين منتفخة بعض الشيء. Feeling uncomfortable or pain during sexual intercourse. طبعا الشعور بعدم الراحة أو ألم أثناء الاتصال الجنسي. While the symptoms in men الأعراض في الرجال تختلف نوعا ما. Sense of simple itching in the urethra إحساس بحكة بسيطة في مجرى البول. The presence of secretions in the urethra. Simple burning after urination or after ejaculation. Rare cases inflammation of testicle may occur. Diagnosis: medical examination or vaginal examination where small red spots appear in the wall of vagina and cervix. This or the cervix may be characterized by distinctive red spots which resemble strawberry and are called strawberry cervix. تشخيص من خلال بقع حمراء في جدار المهبل أو عنق الرحم، أو إنه عنق الرحم بيكون فيه إيش أحمر بما يشبه اللي هو الفراولة. Epidemiology and prevention of Trichomonas viginalis. This parasite spreads around the world with tens of millions of women and men infected. It is mainly transmitted through sexual contact and can also be transmitted through common tools used by the patient, such as towels, bedspreads, and the like. The prevention is to avoid special sexual contacts, avoid the use of common tools, and follow the rules of hygiene. Treatment: oral metronidazole is the treatment choice of trichomoniesis. يتم العلاج عن طريق تناول metronidazole.